Una manona nublada en los afueros de un pequeño pueblo agrícola de Sudamérica, la tranquilidad de los campos se rompió con un sonido que nadie había escuchado antes. Era un zumbido agudo, profundo, casi metálico, que se mezclaba con los mugidos desesperados de una vaca. Los campesinos, acostumbrados al canto de los pajaros y al rugir distante de los tractores, se miraron confundidos. En el rancho de los hermanos Duarte, una vaca madre llamada Estrella, que acababa de dar a luz a un ternero 3 días antes, mugía confusa mientras intentaba defender a su cría. Pero lo que tenía enfrente no era un depredador normal. Eran insectos enormes de casi medio metro, con cuerpos cubiertos por una especie de caparazón brillante, patas con ganchos afilados y ojos que reflejaban la luz como si fueran de cristal líquido. Nadie sabía de dónde habían salido. Algunos creyeron que eran un tipo de langosta mutante, otros que venían del bosque después de una fumigación fólida. Pero la realidad era que esos insectos estaban atacando al ganado, desgarrando la piel de los animales para alimentarse de su sangre. Estrella trataba de apartarlos con sus patas de proteger al pequeño becerro escondido bajo su vientre, pero los bichos se le subían al lomo, perforando su piel y provocando heridas profundas. Su mugido de dolor se escuchó hasta el final del val. A unos kilómetros, en la estación de rescate rural, el teniente Julian Herrera y su equipo de rescate animal recibieron la llamada. Era la tercera alerta en menos de una semana sobre ataques extraños e animales en la zona. Julian, ex bombero y veterinario voluntario, reunió rápidamente a su equipo. Lucia Torres, bióloga especializada en fauna salvaje. Andrés Molina, conductor del vehículo todoterreno y experto en primeros auxilios. Y Marco Silva, técnico en control de plagas. Se reporta una vaca herida y posible amenaza biológica desconocida, dijo Julian mientras cargaba el equipo de protección y los redes, preparan los repellents y el suero antitóxico. Esto puede ser más grave de lo que parece. El trayecto al rancho tomó 20 minutos, y desde lejos vieron la nube de insectos girando sobre el campo como un torbellino oscuro. El aire estaba cargado de un olor ácido, y el sonido del zumbido hacía vibrar los vidrios del vehículo. «Jesus», murmuró Lucia mirando la escena por la ventana, nunca había visto nada igual. Al detenerse, Julian ordenó encender los generadores de humo y usar las máscaras. El equipo avanzó con precaución, cubiertos con trajes protectores y linternas ultravioletas. En el centro del campo, Estrella yacía arrodillada, débil, mientras el ternero intentaba empujarla con el hocico. Sobre ella, decenas de los insectos seguían aferrados, moviendo sus patas con una rapidez espantosa. Julian gritó: «Equipo A la izquierda con los redes. Equipo B, humo en el perímetro». Lucia se acercó rociando repelente biológico en spray. El humo comenzó a dispersar a algunos insectos, que emitían un chirrido agudo antes de volar hacia el bosque. Marco lanzó una red sobre los que quedaban, atrapando a varios. Son como escarabajos, pero tienen glándulas tóxicas. Gritó mientras uno de los bichos intentaba atravesar la red con sus patas. No los tocó directamente. Julian se arrodilló junto a la vaca. «Tranquila, Estrella, tranquila», murmuró mientras revisaba las heridas. La piel del animal estaba cubierta de cortes y pequeños agujeros que aún sangraban. El veterinario aplicó suero y comenzó a limpiar las zonas más afectadas.
Lucia, necesito antibióticos, y rapido. Mientras tanto, Andrés incendió las luces del vehículo y formó un perímetro de seguridad, pero algo no estaba bien. Del suelo comenzó a emerger un sonido como de burbujeo. De una grieta cercana salieron más insectos, esta vez más grandes, del tamaño de un gato, arrastrándose con rapidez. Tenemos reinforcements saliendo del subsuelo, grito Marco, Julian se levantó, Lucia saca el lanzador de humo, hay que evacuar al animal. Con cuidas, levantaron a Estrella sobre una lona reforzada. Andrés condujo el vehículo lentamente mientras los demás cubrían el traslado con humo y repelente. Los insectos chocaban contra las ventanas del todoterreno, dejando marcas verdosas. Al llegar al refugio rural, un galpón adaptado para emergencias veterinarias, cerraron todo herméticamente. Lucia comenzó a analizar los restos de los insectos recogidos. Bajo el microscopio, sus tejidos parecían mutados, con una estructura celular alterada. Esto no es natural, dijo con el seno fruncido. Podría ser resultado de pesticidas experimentales o radiación, pero lo que más me preocupa es su capacidad de multiplicarse. Julian la miró con seriedad. Multiplicarse como, si mi análisis es correcto, cada hembra puede poner huevos en menos de 2 horas después de alimentarse. Si eso ocurre en el suelo del rancho, podrían infestar toda la región. Afuera, la noche cayó. Los grillos habían desaparecido. Solo se escuchaba el eco del viento y el repiqueteo ocasional de los insectos golpeando los paredes. Estrella respiraba débilmente, pero sus signos vitales comenzaban a estabilizarse. Lucia inyectó antibióticos mientras Marco monitoreaba el perímetro con sensores de movimiento. A medianoche los alarmas se activaron. En las cámaras de seguridad, una sombra inmensa se movía entre los árboles. Era una criatura mucho más grande, como una fusión de varias de esas criaturas en una sola masa. Tenía alas rasgadas y una cabeza con múltiples ojos brillantes. No puede ser, murmuró Marco, pez, una reina. Julian ordenó cortar todas las luces externas y preparar bengalas de calor. Sabían que los insectos reaccionaban al luz y el calor. Tenemos que distraerla o intentar entrar. Andrés con Valencia salió por la parte trasera con una bengala encendida y comenzó a correr hacia el campo abierto. La criatura alzó vuelo, persiguiéndolo con un chillido ensordecedor. Julian aprovechó para activar los rociadores de ácido biológico que habían preparado improvisadamente con vinagre industrial y enzimas. El líquido comenzó a caer sobre el techo del galpón justo cuando la criatura descendía. Al contacto, su piel chispeó y comenzó a disolverse. La reina lanzó un grito que hizo temblar las ventanas y cayó al suelo, agitándose con furia. Julian, con máscara puesta, corrió hacia ella y la roció directamente hasta que dejó de moverse. Todo el val se llenó del olor a ácido y metal quemado. Al amanecer, los campos estaban en silencio, los cuerpos de los insectos yacían dispersos y el aire, aunque pesado, estaba libre del zumbido. El equipo agotado se reunió alrededor de Estrella y su ternero, que ahora mamaba tranquilo. Lo logramos, dijo Andrés, cubierto de sudor y polvo. Lucia sonrió débilmente, pero hey que siguió vigilando. Si estos insectos mutaron por contaminación, podrían volver. Julian asintió. Entonces no solo salvamos a una vaca, salvamos a todo el ecosistema de este val. Días después,
Un laboratorio nacional confirmó lo que temían. Los insectos provenían de una zona donde una compañía química había vertido desechos sin control. La radiación y los compuestos alteraron el ADN de ciertas especies locales de escarabajos, creando esos mutantes. El gobierno clausuró las operaciones, y los Duarte regresaron a su rancho con agradecimiento eterno al equipo de rescate. Estrella, aunque marcada por las cicatrices, sobrevivió. Su ternero creció fuerte, símbolo de resistencia. Julian y su equipo fueron reconocidos como héroes anónimos por su valencia y su compromiso con la vida animal. Pero en lo profundo del bosque, entre los raíces húmedas, un pequeño capullo se abrió en silencio, liberando una diminuta lava que se arrastró hacia la luz, porque la naturaleza, incluso herida, siempre encuentra la manera de continuar.